Hello guys, my name is DJ Ollah 7 Owen. We're Commodore, the Chief Air Marshal on the number one podcast in the land, the Ollah 7 podcast. And welcome to this special episode powered by Simas Rescue and Traffic Safety Council of Zimbabwe. We are here to talk about saving lives this Easter and Independence holiday season. And the theme is Stay Safe, Arrive Alive. With me in studio today, I have Beulah Ananias from the Simas Health Group and Lucy Kuwandira Mapfumo from the Traffic Safety Council of Zimbabwe. Hey, Lucy and Beulah, how are you? I'm fine. I'm fine, thank you, Ollah. Great. Hey, Lucy, long time. It has been. It's been a while. It has been. Thank you so much for coming. Yes. So let me start, Beulah. Tinzokuti, kwakamira sematikira from Simas. Thank you, Ollah. It's actually an honor to be here, especially when we are talking about something that literally has to do with life and death. This Easter holiday and this Independence holiday. We have brought you a package that will make sure that you keep safe and you are alive as well. Thank you. And Lucy? We are here to talk about road safety since we are at the Easter and Independence holidays. So we are here to talk about safety, ensuring that everyone stays safe and they arrive alive. Great. That's a very good subject, guys. I hope imi murukumba manyatso pay attention because zichabatsira inini, zichabatsira iwewe, zichabatsira tese. So let's get straight into it, Beulah. We know the holiday, the holidays are a time for travel, celebrations and all. Let's be honest. Sometimes risky driving. What's the joint message from both your organizations during this period? So as Traffic Safety Council of Zimbabwe, we are promoting road safety like we normally do, but we are emphasizing that as we are using the roads this Easter, we should always ensure that we are safe, we are adhering to traffic laws, we are avoiding recklessness, which comes in the form of speeding, which comes in the form of overloading, not servicing our vehicles. So as drivers, as we are using the roads, let's ensure that we are safe and we are protecting the next person. We are saying safety starts with me. So as a road user, especially a driver, because a driver uses a machine that is capable of killing people. So as a driver, make sure that you are cautious, make sure that you're protecting the next person. That's very, very powerful. And make sure that you are protecting the next person. And Beulah? Thank you, Ollah. In case that destruction then turns you into a crash, we see the aftermath. We are the ones who we often are on the scene first as the ambulance. So we are just urging our drivers not to only take care of themselves, but all those that are in everyone else who is using the road. So we are saying buckle up, slow down, and stay alive. That's very powerful. But I want to understand from you, Beulah, what happens when something does go wrong? Say a crash or medical emergency, suppose a seizure, a heart attack. What do you do? Being on an Easter holiday or Independence holiday, people will be happy and they'll be celebrating in different ways. So it could be crashes, it could be whichever medical emergency that comes. What is important is that they should call 922. When they call 922, the ambulance will be there to respond to them. And when we respond to them, we make sure that we take them to the nearest appropriate medical facility, and we make sure that they are there and care is actually given before they get to the hospital. Our ambulance is not just like any other car or a transport facility, but it is a hospital, an intensive care unit that comes to you, which is actually equipped to take care of whatever emergency. So you mean you have got the life support and everything there? In the how I can explain this is that we are taking an intensive care unit and we are bringing it to you. Because our ambulances are manned by highly trained paramedics, we have doctors, we have nurses, and we have got equipment to the level of intensive care unit. And it doesn't really matter where you are. It could be a remote area where you are with your family or with friends. We can actually dispatch even an aircraft that can actually take you from there. So it doesn't matter
where you are or the type of condition, how severe it is, we'll be able to take care of you. Just dial 922 if you have an emergency. Yeah, that's powerful, because trikona these days some other people wachita matsaura then vanotadza kuziva kuti vobatsirikana sei, and I've seen a lot of people vachitya kubatsira nemoyo kuti ndinosvika ndiri ni Ollah ndaona pane tsaona kuti norega isai munhu mumota mangu ndendinaye kuchipatara. Is it really recommended? Ollah, by just taking this patient, especially the one that has been involved in an accident, and then you just handle them anyhow, you are actually facilitating their death sometimes, because we don't know what type of injuries they have. They may have spinal cord injuries, which if you are not going to handle them correctly, they may end up in a wheelchair for the rest of their lives. So it is important that when you have an emergency, you call 922, the ambulance. They know how to handle it. And when you are calling, the dispatcher who is there can actually give you information, instructions on what to do whilst we are waiting for the ambulance. And it's also, if you are going to take them in the car, it means all that whilst the patient is in the car until they reach the hospital, it means that nothing is being done. It's different from when you call an ambulance. Our ambulance comes there, you are also, we have been given instructions already, and when the ambulance comes, it means they are actually in the hospital now. The treatment starts there. Treatment starts there, and then from the scene to the hospital, and because they've come in an ambulance as well, we know which appropriate facility to take the patient to, where they will be given care that is appropriate for their condition. Depending on the condition, kuti munhu akwara zvakaita sei. Because sometimes ndona utora munhu achikoka ndoenda naye paclinic because ndiri padhuze. Exactly. Kuti akati mhanye paclinic tingosvika toona kuti manesi tibatsirei, sometimes vamwe munhu ada kuenda naye ku private or something like that. Yes, especially in road traffic accidents, you can't just take them to a surgery or to a clinic, because once they get to the hospital, they have to be saved as soon as possible. They need x-rays, they need to have fluids given, and all those things. Of course, we would have started them in the ambulance, but then we want to find out what is actually wrong with the patient, and this has to be done as soon as possible. So the ambulance will take them, based on the condition, to the most appropriate, nearest appropriate medical facility. Yes, Lucy, mashoko kumanzwa. Yes, I want to buttress what she has said. The golden hour is the most critical period after a road crash has happened. I'm sure you're noticing that we are not calling them accidents. Accidents, They are crashes. Because accidents, they cannot be avoidable. But crashes, they can be avoidable. Because we always say crashes are as a result of what people do on the roads, like the negligence, the recklessness. So the golden hour is critical, because what we do during that time entails whether that person is going to survive or not. So this Easter and Independence holidays, we have collaborated with CIMAS. They are going to be there ready to attend any possible road crash that may have happened, and help those that will be in need. I hear you saying the golden hour. I love that talk, but maybe let me understand. Make me understand. What is it that what you call golden hour? Okay, thank you, Ollah. So the golden hour from a medical perspective is the first hour following a medical emergency or illness, where you have to act fast. This person has got chance. If you act fast, this person has got chances of survival and complete full recovery. So it's very important that you act as soon as possible within that hour, so to make sure they survive and fully recover. Great. Now let's talk about CIMAS rescue. What makes your ambulances, different? Ollah, like I said, our ambulance is an intensive care unit, and we don't take patients to anywhere. Right? We consider the condition. We consider also what is most appropriate for them, right? So suppose the patient is in Harare, and that information that you would have given us will actually determine where we are going to take the patient. It also determine the appropriate facility that is meant for this particular condition. And of course, like I said before, it's not just an ambulance. It's not just for transport, but it's an
hospital that is fully equipped. Just like what you see, like be it your life machines, your defibrillators, your infusion pumps, anything that is needed for a critical patient. We have them on board. Wow. That's amazing, guys. I think so all you have to do, guys, if you're listening, if you're watching right now, is just to dial 922, right? 922. Simple. For an aircraft, ambulance in upper ground. Kana kuri kumusha maenda kumusha zvaitikira muri kumusha ikoko, simply dial 922. I want to understand from you, Lucy, why this partnership is very important for you. It's important, Ollah, because firstly, our mission says we need to educate, we need to promote road safety through education, through training, through research, and in collaboration with other stakeholders. So, because we believe road safety is everyone's responsibility, we need to have other collaborators, other stakeholders coming on board to spread the gospel of road safety. And we are bringing SIMAS on this particular campaign because we understand that their mandate is also to ensure that people are saved at the end of the day. So we want to save lives. We want to save the people that would have been involved in a possible road crash. That's very, very important. Mazwiro andiri kuita mazwi amuri kutaura pano ndiri kuona zvichibatsira chaizvo vari kuona nekuti panguva inoi ndozati vazhinji munofanira kuona chirongwa but zvakakosha kuti tinge tichiuchidza nekukosha kweupenyu especially pamigwagwa patiri tichityaira patiri kufamba kuenda kumamisha. Vamwe vasi kuenda kumamisha vanenge vari local but sometimes they take Easter holidays and independent holidays senguva yekumbodhakwa tichimbofarawo. But we also hear from SIMAS and Traffic Safety Council of Zimbabwe kuti no guys, let's not drink and drive. Ndozvimwe zvezvinhu zvokuti people take it for granted. Anoda kumwa wawa and I've seen guys indofarira zvemota but ndona mwa kumana achifarira kuti ndakapinza imwe pombi nyowani mira mumboinzwa yobve atsikwa tu ndinoda kutsika flat foot chaichai kuti munhu uyu arida kuedza kuti asiko anosimuka panapa ka achida kunomira 1 kilometer away but inenge yarohwa 120 papa. I don't know why people always do that. So that is also part of reckless driving. Because if you speed, in fact, our roads have got stipulated speed limits. So if you exceed the speed limit, that 120 you see on highway, it's not a minimum, it's a maximum. It is saying that is the maximum speed that you can drive in. So if you exceed that, it means you're being a reckless driver. And sometimes you have to also engage your thoughts, engage your mind. See that the road that I'm using, does it allow for me to get to 120? Does it allow for me to reduce? If the speed limit there is 60 and you are seeing that you are unable to control your vehicle, slow down, you still arrive. The idea is for you to stay safe and the idea is for you to arrive alive. Great. My sister Abula, I wanted to talk to us about the types of emergencies that justify calling 922. Thank you, Ollah. So the emergencies that you would actually have, which you should make sure that you call 922. It's like she was talking about crashes. So if you've got major trauma due to crashes, it could be due to falls or any type of an injury, you can call 922. If you've got stroke symptoms, it could be seizures, it could be a chest pain, it could be respiratory difficulties or difficulties in breathing, or it could be even pregnancy complications. Yes, you can call 922. But if you are not really sure, you can just call 922 and then we can guide you. Okay. Now let's talk about what people should do while waiting for the ambulance. Right. So you've called the ambulance. The ambulance, the dispatcher will actually ask you for some details, which actually includes your phone number. They need to know the location. They also need to know how many people are involved, if there are many people that are involved in the condition. And then the ambulance will be dispatched. But whilst the ambulance is actually coming, the dispatcher will give you instructions through the phone. So all you have to do is to make sure that you stay calm, you stay with the patient, and you switch on the lights. And also you make sure that you can send someone to wave the ambulance down. And then whilst all that is happening, get ready with information that includes medical information for the patient, and also have ready if they've got any other condition that they suffer from.
it could be allergies, it could be any, like their medical insurance, are they only medical insurance or not? All that equipment will be, all that information will actually be needed when the ambulance gets there. Great. Lucy, maybe you want to add on that? All right. I want to reiterate that if you are not trained in first aid, don't render first aid during that golden hour. Yeah. Because most times people think that they are actually helping, but in actual case, they are worsening the situation. Yeah. So what we've been doing as traffic safety is we have been training first responders to road crashes, training them on first aid. So this is a program that we've been doing across all the provinces of our country, training those that live closer to main roads, just ensuring that people know what to do when they get to a road crash scene. But I want to reiterate, if you are not trained in first aid, please do not assist, because as you think you're assisting, you may be worsening the situation. That's very, very powerful. So what are your closing remarks? I'll start with you, Beulah. My closing remarks are that have this number with you, 922. If there's an emergency, just call them, the number. We will be there to help you. Stay, buckle up, slow down, and stay alert. If it happens when you need an ambulance, we will be there for you as Simas Rescue Ambulance. Great. Lucy. My last words is, let us be safe. Let's exercise caution. Let's ensure that as we are driving, as we are cycling, as we are walking, let's do that in the spirit of safety, because safety first. There is no second chance. Powerful stuff. Thanks to both of you joining us and doing this amazing work. To all our listeners, our viewers at home, enjoy your holidays, celebrate responsibly, and also, most importantly, stay safe. Arrive alive. This podcast is brought to you by Simas Rescue in partnership with the Traffic Safety Council of Zimbabwe. In an emergency, just dial 922. Toll-free number 922. Don't speed, don't text and drive, don't drink and drive. Buckle up, stay safe, arrive alive. It is trending stories here on the number one podcast in the land, the Ollah 7 podcast, And today it's a show with a difference. Remember, Yaya is not here today. And I've got, my co-presenter. I'm sure she's not a new face on the podcast. She's the Genius Kids presenter, Ayesha. Wagwan. Hello, DJ Ollah 7, and welcome to the trending stories. Please don't forget to comment, share, and like. Don't forget to share. Like Yaya says, ex wako mutumire, your future, your potential, vatumire, anambuya nana sekuru kumusha. Share this video. Munu wese kuti tatanga show. Trending stories yatanga because afuna kunge uchi Sara and his chitika. And as usual, Shelly is in the studio. Hi Shelly. Hello. You good? Yeah. Sure. Yeah. Shelly. Sometimes should I tell people about Shelly? No. Should I go deeper? No. Huh? Okay. But Shelly vanoda kuona. Akumbira Shelly, it's okay. Vanogara vachindiona avakuziva hanzi tobona Shelly kuti akadaze hanzi trending stories matipa chitipi iwo Shelly vanhu vanogara titogara tichisangana kwamutokoko taitotaura tichitotamba but haasi kukuziva face. Do you know it's very difficult to put a face to the voice? Ndini iyaiwa vanoswera vaina mastreets. Ndini. I think in ndichaisa auction. Vada kuziya Shelly bidai. Tukutangira pa 500. Zvimboitiki. Tukutangira pa first ya Shelly 500. 5 wire. Inini manje ka. Ndini munhu ane shamwari dzinokipa masecrets. Right. Nehama. Ini nyangwe ndikazoita mhosva handibatwi. Aibude zvekumhanya. Utamare vanhu vane shamwari dzangu dzakasimba. Because uruzitembera. Wakamborasana notembera. Shamwari dzangu here. Kubva rini?
Ndotovaona shamwari dzangu vanenge vatorimo mumacoment section umo vachitotaura nyaya dzedu dzimwe chichiazawatsemuri akana pana chazongokanda kana picture wanzi uyu anenge asiri shamwari yangu one day is one day anenge asitori shamwari ndechitoona asitori I wish dai ndiri hakusewe cause unongorarama private life but uchitaura zvaunoda vanhu vasingakuoni vachingozwa voice uchingosasa you know zvokuti haumboonekwi ndinonyara manje kana ndikazosangana nemunhu wandakambotaura but anenge asiri kundiziva ake ndenge ndichingonyara kuti nhai mwari chero asingazvizive ndiwe nyaya dzevanhu zvine vanhu vanoisirwa maaudio ari paview once exactly kuti anotibura asi nyaya yeview once ka iyo nyaya ida kugadziriswa ndikuitonge ndichatenga imwe foni yekuti munhu akanditumira view once ndoandarova screenshot kana nenchirekodha neimwe foni ndapiza it's there to protect one's private. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. So munhu asinganditrust anokutumira picture riri paview once. Pane dzimwe nyaya dzodzityisa kuti maview 11 ayakazobuda ka ma1 panobuda sei tisingatrustani. Kutrustana kunonetsa because the thing is ndikakutumira you are going to forward it to someone else. Then someone else, do you know how the go spread? It because ndikakutumira shell iwewe, right? But please keep this to yourself. The next thing you say, Ayesha, keep this to yourself. Ayesha, Nigel, keep this to yourself. So these three engagements, keep this to yourself. Exactly. So it will become a public secret. Yeah, you understand? Do you know what a public secret is? Yeah, that's. But in Introgut, Jema view once now. Especially either kana kuti tiri relationship kana kuti uri shamwari yangu chaiyo chaiyo usandisire view once sheli mu relationship ma view once anodiwa aiti but mu relationship why uchizodaro pane imwe content ye mu relationship inoda view once ipi asi unenge munenge mchinyeya aiwa explicit content which one saka content which one relationship inoda which one ipa vanhu vari kuita sei mumafoni ndozvishaya ndatone confusion mbodudza ndrongoti kana uri relationship ka pane imwe content inofanira kutumirwa iri paview once yakaita sei kana tazosiyana because nothing lasts forever ka kana tazosiyana tatotongosiyana taitonyeya vanhu if can people record the sex tape vachidanana what about a picture unotumira munhu paview once right ndo panozonzi pane zvinhu zvalika pane iyeye wakatumira hapana chinenge chambolika wakatumira yeye ndiye atozviposta hapana saka uri kuti here vanhu havana kutumirana zvinhu izvezvo ndikuti tumiranai but view once advice because nyaya yemanje ikairi paview once aichasave purpose aichanakidza because imagine kuti munhu akutumira picture nditi riri paview once apa iwe ngoramba wakatarisa picture apa unokomenta paunoda kuona deleted opened so the next thing which is not content mira manje pane imwe inorwadza manje yekuti munhu anotumira voice note anditi apa ndinenge rakareba kana 5 minutes apa ivhure kaview once exactly iwe paunotraya kuvhura nditi aritoplay okay paunovhara uchiti ndibudze kuti aenda apa ringa ine gist vakuru chaivo nyaya yechipisa izvozvo zvinoitika and also nyaya yotara yekuti paview once ndeyekuti pamwe wanditumira chinhu chandiri kufarira I want always go back to it ndichizomborika ndakufunga munhu wangu chandiri kufarira wanatumira mudziyo wandofarira wanatumira something at least I can keep going back and watch iwe manje kana waidelita manje ndichaonei right ndichaita sei wadelita aiwa saka poitwa sei because matrust issues ariko aiwa ndokwatiri kutofira view once akaitwa matrust issues handiti so iwewe kana watonitumira sheli chinjiri paview once it means autonitrust handiti ngatingodrawai line takadaro you don't trust me if you send something to me chiri paview once hapana trust inini ndikatongoona view once ka zvitotozoiti so if I ask you to say Shelly I want to trust you should say yes and to trust because I don't trust you want to make my view once you're now contradicting yourself but view once I think you're right foot kuti inogona kukanganisa mamessage pama-screenshots bebe conversation inenge ichifamba bobo obokana tutuma view once chichichichi but ukaziya munhu weguwa kune vanhu nemakuwa vanhu nemakuwa vane problem yekuti vanoda kuitirwawo izvo asi kana uri munhu kuti unotrustawo sheli indokutrasta sheli kutokutumira ndii view once I mean not view once I mean anything not on view once because I trust you
amutumire maviewers. I don't send viewers because I trust you. Do you trust me to that level? Ina ndakambotumira viewers again. Ayesha, do you trust me? I do not trust anyone. You see? She's a problem, this one. So to this one, Shelly, now, from now onwards, we should send my viewers per ad. But we also don't trust her. Mu group muneta ma viewers. Anoita. Saka ande nawo mu group. Any message directed to Ayesha or viewers. Ndinoremerwa. Nechida kutoti. Inini nyaya ndaziva ega. Angazive ndege. Ndozeni tizita kawanda. Ndombonzwa kuti Shelly ari kufungei panyaya ndatumirwa na Ollah. Right, so you're correct. Kuti iwewe you're the problem. Ndoska vanhu vachikupa maningiri. Uyu ndiye problem. Saka ndikupa viewers. Because anoremero. Andora, if you can keep this kungonzwana nawo kuti zviri kufamba sei. Aiwa munhu hana ngaisimbe. Magigi man, magigi ma megabytes. Tomboti 2 gig. But I think 2 gig is not bad. But anyways, guys, as we start off this show, Shelly, you know what? I don't know. Is it about Easter? Is it about what? Is it about the holidays? You know, accidents always become the topical issue, especially during this time. Yes. And I wonder, chichinenge pa driving yedu yemazuva ese nyekuti tamu Easter holiday. I always try to figure, but ndoshaya answer, to be very honest. Just recently, Friday evening, we lost, some band members kwa Tatenda Pinjisi. Then Sunday morning, we woke up to the news that Tatenda Pinjisi is no more. And artist, the signer hitmaker, so many activities zaitika pa weekend, but manje yakabva viringa tragic event mukushaika kwakaita Tatenda Pinjisi nema band members ake. I think we should just totanga ne sad news ende zvava ndirwadza inini. I went kumba kwa Tatenda Pinjisi yesterday, Shelly. Kunobata maoko. Ndine zvinhu zvakandibata. Makagona tichiri ipapo. Ndoda kungokutendai kuti makagona. Because ndangoti ndingogara nangotsiura vanhu musati maenderera. Exactly. Vanhu vanika system kwekuita content nenhamo. Yes. Mozotadza kunobatana nevari kuchema. Exactly. Vanhu ngavasioniwo. That's very true. That's very true. I went there last night. Ndasvika paya ndabata maoko ndaona mudzimai wa Pinjisi. I was so touched because she's young. Very young, honestly. 3 kids. Tandakasiya vana vake 3. The eldest ane 6. At grade 6. Followed by grade 2. Umwe wacho ane 11 months. So you can imagine mwana at less than a year. Baba to yes. So ndakana like some relatives there. Manironga changobva kuphala tamene ndakasvika. I was like, okay. Because ndakatanga kufunga ndega zoti saka mukadzi uyu achabatira papi kana anga asina zvimwe zvanga achita paupenyu. Because sometimes isusu vari miteti breadwinners. And sometimes ndana kufunga kuti pane nyaya dzekuti tomboti ina ndiri mukadzi wanga enda kubasa ndangozvifunga rangu. Ndiri wakadzi enda kubasa wakadzi gagara padenchi washandira isusu. Time zviribo time zvakaipa. Like in this scenario yakafana iye kuti Tatenda, let's say I just assume, I'm not saying you are the breadwinner only. Toti pamwe ndiye anga ari breadwinner. It means mukadzi atanga kufunga kuti ndotangira papi manje angasina pamwe pekuti andese anotangira. But I just pray that mukadzi uyu ane vanhu vachamusupport. True. And makambona sorry, panamo panonzi murume afa. Wambona mamachemera anenge achita mukadzi so. Pambacho isisiri nyaya yekufunga kuti murume wangu afa. Ari kuti akatarisa vana. Otanga kufunga kuti saka uyu mwana uyu ndichaita sei. Uyu pfungwa ndo dzinokuvadza vanhu panguva dzedzi. Munhu anenge atofa tinonzwisa kuti kufa murau waMwari munhu atoenda. But zviri kusara zvichizoitika ndo zvinozorwadza vanhu vakaona zvekuti you can say that again. Ndasvika papa luckily ndezvekuti akanga atenga imba yake. Iko kunonzi area inonzi Solomio. Akatotenga iri imba yakanga kuti pa crash before ndo vazoitenga kuvaita imba yake. So at least vana pokugara rather than kuti anenge achakuda kutsvaga rent nechi. But kune vasiri kuziva mafamba akaita nyaya. I think we're going to play the video. But zviri kunzi vanhu vavaenda kushow kuKadoma. So vanga vachangobuda muNorton on their way to Kadoma just after the toll gate.
so hanzi mota yakaita sei kwakaita mota dzaibvawo saidi rekukadomara chisaidi rekubulawayo road handitika mundabalawayo dzichiapproacha toget vachida iso then pakaita one guy akaine karori tudii kuti mahino akabva ada kuovertaka these 5 vehicles so haana kusucceeda pakuovertaka ndobva anoita head on nana Tatenda Pinjisi then panonzi pane baseman akabva afira ipapo anonzi Nison Tembo akafira ipapo then kuita anonzi Prosper Joya the drama akabva afira ipapo then the female passenger wakanga watakura ari kunzi akazofa on her way to the hospital ari ambulance then Tatenda Pinjisi survived for 2 days I think Saturday, Sunday. Yes then Sunday early Sunday morning ndopakazoshaika I think there's a video that's trending on social media achiti ndipewo pain is Ayesha, that video it's heartbreaking it's so heartbreaking mati driver we lorry aida kuovertaka mota 5 guys, is that not voluntary manslaughter? Watoona iwewe kuti mota izi unowajaja ndonopinda mota ivayamba kudhonza vakatemba watoku overtaking lane R.I.P that's another question. I'm not too sure where this guy is akapona futi varifana kutarisana nemutongo kuti nemurava nemutemo because someone has lost their father, someone has lost their families because imwe nyaya like I think wambonzwa vanhu ve-traffic safety council vachitaura neve-simas kuti sometimes these accidents dzinoitika ndezekuti they are caused by negligence chachaiyo so avamati ma-accidents they call it ma-crashes anenge aitika crash because accident is something which cannot be avoidable but a crash it's something chekuti chine negligence involved right so this one inenge nemaside negligence and also but asati tomirira mutongo kuti uzotipa hedu kuti chi uri kuti the outcome but chiri kurwadza cheli mafambiro eta nyaya iyi mota yakapetana Tatenda akatyoka gumbo akatyoka ruoko akatyoka mutsipa then but pamwe pacho Mwari akangomusevha so I was asking these guys wanga vari close naye kuti pakaitika accident because akaenda kuNorton hospital then from Norton vazoiswa kuHarare hospital kunoko akazoshaikira so I was like okay paaenda uko ane zvakambotaura here or anything he said no the only word that he said nderekuti ndipewo pain is wakomanaka I think pain yanga yakunyatsorwadza saka tiri kuti pain is raishayikwa here pain is we're not too sure kuti pain is yanga chishayikwa here kuti munhu anga because ndakaona nge I noticed nganga ine madrip at that time right because maybe treatment yanga yatotanga but sometimes zvinoita ndezoti kana waakurapwa sheli iwewe uchirwadziwa unonge uchifunga kuti dai paitika kana kuti something inotibatsira instantly something like that I don't know kuti maybe medication yanga isitatanga kuzoshanda here kana yanga isitatanga kupiwa here mishonga we don't know yet kuti apa mai vemurima and apa pakaipa but situation was bad kuratidza kuti munhu airwadziwa he was in pain because pain yekuti gumbo ratyoka ruoko rwatyoka mabhonzo kaya mutsipa wangu apa musoro I think anza akaita futi internal bleeding musoro aroera anza aroera pa chest futi pa steering arwa ne steering because mota yakandodzoka engine ikamupeta makumbo yakamtyora gumbo it's just izvinorwadza but tinokuti tichishandisa mukana wemashoko etsaona yakaitika and also as we say condolences to the bereaved families and also the whole music family nikusanganisira sheli because now the attention is only on Tatenda. True. But there are other victims as well vakapinda netsaona only that maybe the one was really popular or something but zvinozvatange kune hama dzevamwe ava so vanopedza vakufunga saka ava he is more important than others but no I think inyaya yengoti relevance kuti uyu anenge ari a bit popular but chokwadi ndechekuti tiri kuti nematambudziko kune vese vakafirwa even kwaTembo kwacho even kwaJoya and also musikana uyu identify zita rake asati ari kunzi ndiani but tiri kuti nematambudziko kwese ikoko kwakaitika nyaya idzi rufu murau waMwari one way or the other tise tichazongofa asi kufa kwetsaona sheli kunorwadza because hauna kumbokushanyira munhu kuchipatara amai nevana vanga vakatomira kuti dhedhi vari kuuya vaenda kubasa probably vana vanga vakatoti dhedhi pavari kuuya vari kutigira maorange holiday vana vavhara chikoroka vana vakavhara chingani vakaoma vana vakavhara chingani Thursday Friday baba uchina mutsaona you can imagine
You can imagine. It's painful, guys. It's really painful. There are certain things that we take for granted. Yes, true. Like kubuda mumba. Udzoka uri mpenyu. Unonzwa munhu achiti ndikushaya kuti ndotenda Mwari nei. Uri kubuda kuenda kunobuda uko. Wodzoka unambona zvako. Aunambona mati kurarama ngeshiri. But dembo akaipa song yekanzi shiri. Kubuda mudendere inosiyana sei? Yapira inoze yataura something kuti ndidzoke bozi inohorowa nerekeni but inodzimu wayo kuti wedweka indichapobuda please watch me yadembo but the song is very popular but the thing is isusu wave ne very valid point cheli kuti vanhu vanobuda mumba votoenda wodzoka worara futi womuka vari wapenyu wodzokera vasina kumbonama sinambotenda Mwari unenge uchingochema chete Mwari zvino maproblems ako are more important than this. Ine nhasi prayer yangu pandabuda mumba yanga iri yekutongotenda Mwari thank you kutongotenda chete kuti imi kufamba rodhi yese iyi apana kana chinotombonwana wangu pana munhu anongotsikwa nemota. Shelley, did I tell you that last week I saw a guy akatsikwa nebhazi munaseke road? That's a guy on my way home, I mean from home in Yorktown. I saw a guy, a conductor, right? Webhazi, I'm not going to mention the name. Webhazi arikutobva kuchitungwiza vaibva kuchitungwiza so maconductor anetsike kuti kana bhazi rakuda kunomira vanotangira bhazi kudzika kujamba wositera bhazi achitaka kumhanya handitika so this guy aida kujamba mubhazi handitika even akatojamba zvawanda zvezve but akahakwa nesimbi yedhoo kumusana ndobva yamuvhiringidza pesi yake yekujamba ndobva adonha pasi ndobva atsikwa nevhiri rekumberi ndobva atsikwa ne2 dabho ekumashure anekati dabho aya ndobva amukuya makumbo vaapwanyika akadaro makumbo aya kutangira pamathais apo kwete pamajoints pamathais vapwanyika kwezvo yoti tsoka Shelley I could not recognize kuti tsoka and handina kwanisa kuti saka 2 tsoka yapwanyika iye haasi kuzva ndozvaitika because angorara akazvambarara chikuti ndatsikwa mandakwara saka kuti acheuka ukazviswita musana wakwara uri kuona saka akangorara flat nedumbu achingoti ndatsikwa right bhazi ramira bye driver kuti komana varingochimati simbi yakuenda ambokuudza simbi yakuenda kwadza anditi mukadzi wacho akazosvika ndakanzwa tsitsi Shelley mukadzi wako ndeta yachisvika akachema ndainyatsonzwita ari kuchemei ndaizvinzwisa zvakawanda panguva imwe chete kuti semurume unotanga kufunga kuti this guy number 1 album mbachi chofamba wambotara nyaya yekubva udzoka uri mupenyu this guy adzoka mumba aachirema akutoda wheelchair because hapana kana madondoro anofamba akutoda wheelchair straight munhu anga atori munhu wekuti ndiye pamwe ndiye breadwinner kuenda kumabhazi sakonzera ndokuti uraramise mhuri yako then musana wakwara mukadzi achiri mukadzi wechidiki yagoodness uri kugara wega mumba pane zvakawanda zviripo yagoodness you are just ndiyo wangogara wega mumba and also you are also the one to provide zvachinja matables atochinja now Shelley ndiwakusa watosuppose kuti unochengeta murume anga achikuchengeta iwewe now achatokwanisi futi kuva baba nemamwe levels takati unosaka hanangu yakarova Shelley but imwe nyaya ndeyekuti maambulance services edu I don't know kuti zvinofamba sei this guy akazosevwa after I think an hour 30 or something ndakasvika papa chinzi anga akuchichema pain anga akuchinyatsodzwa pain achinzi zvaitika about an hour ago ndikati kuambulance zikanzi ambulance yachizobva hapana yasvika like from chitungwiza to here it's just like 10 minutes of less what's this and you know what I don't know kuti zvakanyatsofambawo sei panguva iyoyo asi ndakazoita hangufollow up nemukadzi wacho Shelley wemurume ngati ndaita kuti at least kana paita mamwe machallenges ndizowabatsirawo ndobva wazonditi komaula mukadzi ngini murume wangu akazodamburwa chini makombobozi anga obvious baba story saatongo saitanzi ari paICU muchitungwiza hospital zvinhu nazvina kumumirira musha ari kurapwa achichi but the problem now yaaitondipo aiti varidzi vebhazi havasida kurapisa murume wangu apa ndiye anga ari conductor wawo asi varamba kumurapisa
ndopanoda name and shame manje kungoti mazita hawo but ndopanoda name and shame ndinombovunga name and shame zvangu but I think chana ndamba waudzwa vanhu vacho kuti ndichapa heads up kuti guys but mukuti chi mutamurapisa munhu kana varapa it's okay we're going to talk about you seriously it's our job as journalists as well to name and shame because this is bad. Look, munhu ari kukushandira ari conductor wako then aita problem atsikwa nebus then over what ausoda kumurapisa. What does that mean? Because ndandishitoti musati matosvike kokoka ndandishitoti at least akakuvarira pabasa ari kubatsirwa. No, but they should be mutemo unoti ukakuvara pabasa you have to be compensated. Wagara kwete kuti mutemo kuti should be wagara uripo. Ayesha ukakwarira pabasa unorapiswa pabasa. Right? Uyu mfisa akakwara uyu asi anorapiswa. Excuse me. I don't know. Right. Mazita. Mozondibosita racho ndibodzifambira. Yeah, we'll give you the name. Tombodzifambira nyaya zacho. But it's bad. Because haungati wewe munhu akwara ari pabasa pako sheli. Apa ndi driver webus. Ende bus guys kune mabasa ari less risky. Kwete mabasa ari high risky. Kuti ndinotozwa kuti mamaini mamya inongobhovokera maini kakutsikirira mubhazi kana paroti pane maaccidents ndoza kune insurance chichi handiti anofana kunge achizocover for all those things. Zvinogona kutoreva kuti bhazi ramuri kutaura iro ranga sina mapepa akakwana. Exactly. I don't know about the papers but it's just bad kuti havasida kurapisa murume uyu hanzi one of the reasons sheli ndeyekuti muchindo akabva akamiswa basa saka anenge achangobva kudzoka but kana akadzoka atodzoka nditatori pabasa tinachibvunza kana akadzoka atodzoka ka andari pabasa akakuvarira kupi ari pabasa do statement rinoshanda zvekuti ona ndikatimboti sheli akamiswa basa but ndikonda ka ana drive aritobata mari dzebhazi ro ndiachanokesha ovanza asausipa basa zvinofamba sei ausipa basa but ndototora mari yacho zvinenge zvinzi asausipa basa kureva kuti havana contract aiwa mastatement ekuti zamhosva chitai mastatement ekuti responsibility. I think mangwana ka after show umangwana mobata vebhazi then tinogona kutozongodzoka tongotaura nyaya yacho iyoyo chete fair chache because this is wrong. This is wrong. So nyaya iri kufamba so right of response toziva kuti zviri kufamba sei because we can't let this go. And you know what guys, let's also talk about Prophet Melontic. This man, I think for over makore or mamanzi nechi vanhu vanga vasingazomunzwisi kuna mwana mutya zvokutoti ifeso yakataura something kwete vamwe kuti havandi vasingabhelieve maprophets sheli tade zvokunyepa kuna maprophecies nechi but Prophet Melontic akaprofita even nyaya yatatenda pinjisi tacharinzva iyayi akaprofita kuti kuzim papers kwanzi kuna radio and tv personality ari kuti arrest soon. Ndiani? We don't even know who. It's just like the Pinjisi thing. Akangonyera kuti sungura artist resting soon. Tatenda Pinjisi akatozo iye Melontic ati pana Tatenda Pinjisi akatozomufonera. Alright, ndada kubvunza. Uya ndikuone kana une rwendo rwakafamba kuenda kuBulawayo. Do not go usati watoona ndakati unoya nani na drama wako something like that. Alright, ndada kutobvunza kuti cause it seems like vaitaura vaizivana vana on a personal level anditi vakatomboimba vese so nandifungidzira kuti haana kuzoita reach out kumunhu wacho waakaona kuti aite sei akatonyora ka kuti sungura handiti resting soon ndobva azoti ari kuti akazomufona. I think there's a post yakaisa was it yesterday or the day before. It was the day before. Let me look for it in the reading. Okay. Achitaura kuti akata reach out to Tatenda Pinjisi. Right. Did you get the post? Yeah. So what he says, sometimes we see things for the people we love, pray against them, but still God has a way. I remember calling Pinjisi last year, December, telling him to pray or alert me of any journey along Bulawayo Road. You see? Along Bulawayo Road. And where did this happen? He called him last year. Last year, December. Yeah. So we were saying 4 months ago. 4 months ago. So are we saying this is Tatenda's first road trip to along Bulawayo Road? Or maybe or maybe not. Maybe not.
Or maybe it was supposed to be for every trip along Blawayo Road, you had to go for prayers. And or not only the first or what, actually, but maybe did Tatenda Pinjisi akatora here ko seriously. Dova aenda kunona munhu wa Mwari. Prophet. Say, prophet, I'm here. Pray for me. Quick question. Is this not the same guy akaona futhi kushayika kwa Jinimbi? Yeah. No. There is a different guy. I remember the outside of Babati. Is it Babati? There's a guy called Babati on social media. I remember actually akambotrenda chitinda kauza Jinimbi kuti madeza ako chichi something like that. No. Yeah, and or something like that. Okay. Yeah. Right. But on this one, Prophet Melontic, I got to know to screenshot it pakambo posted that. But same post iyoyo ndo pakanyora futhi post yekuthi Zim papers TV. Do you have the list of prophecies there? I don't have the full of it. Yeah, but pani screenshot in a number of prophecies. But I remember one of those. Pane opposition party chari launcher. He said a lot of things. Yeah, maybe just let us know for part of the Zimbabwe ground stampede. Sungura artist resting soon. But so I want. Something along Mashingo will happen as well. But let me just look for the full post so that because my prophet so Shelly, do you take Prophet Melontic seriously? Do you take maybe his prophecies seriously? It's a tough question. Do I? It's a tough question. Yeah, I think because no, and this my prophecies awanditi akawanda acho unotozoita vanhu vakawanda unotozoita interest now kana zvaitika vakutozodzoka kuti svika izvonizvo ndakamboti handiti ndipo unoona kuti alright vakatombozvitaura exactly time yavanozvitaura andifunge kuti vakawanda vedu tinombozviita serious. Looking at him, if you look at Prophet Melontic, he's not that guy who's pompous, he's not that guy who's flashy, he's not that guy you know, he's just humble. He's someone who kakuzvidzikisira sort of. So people avanyatsomutora serious. But if you look at his prophecies, I remember I got an interview some time back. I think we should invite him back, Shelly. Yeah, I think we should invite him back on this spot. Because last time you told me that Kuti inina me prophet of doom. Like Amos. Amos, right? Right. Prophets of doom. Well, I'm not talking bad things only. Bad news. Only bad news. But bad news ifanonge ine kundiso right. Vanotara the kundiso inenge iripo. So I always reach out to these people to say ndaona chakati kori just but because ndiri munhu kuti akashoreka people they don't take it serious. They say amwari on the block ndabva kumuudza then that thing chozoitika. Amana chinhu chinorwadza. Sorry. Chinhu chinotyisa kuudzwa nemunhu kunzvonizvo uri kufa next week. Yeah. Unotoblock obviously ndinogona kutombokublock kusikundiudza aiwa but aufana kuchabloka munhu manje because now munhu aakutizikanwe nenyaya idzi kana iye aine paine nzedze takunamatiri anomatara hangu munhu anenge auya achikuudza nyaya dzake ndakavhunduka panyaya message is delivered because pane mwe munhu anokufonera kudza kuti uri kufanira kufa muna April but anenge atokupa timeline ari nani prophet avatauri like apa pane andiri kuchiona apa yanganzi kudendera uko namatai dark clouds rising kudendera manje komuri kuseke I don't know if I should be laughing or what but azvisekezi kudendera apadendera muri kuziva kuti kudendera nekunzi kupodcast uko mana was kudendera right now takawanda munomu but kudendera right now kunani Douglas Alan Suleiman Trison manje zvamakutobayiza manje vakatoudzwa because prophet apana pavachaposta vasati vasvitsa message pamwe vasvitsa aiwa ko pavanoposta nyaya dzekunana South Africa machichichi ana black coffee akaudzwa kunzi ndanodonha nendege ndege zvakatoitika ndege yeta fault chichichi ndege akatokwara akatozvitaura so Prophet Melontic I think is someone who's a national treasure
the national treasure tifana kumutsa pakanaka for the kids but because zvantaura zvacho zvinozoitika zvimwe zvacho but kana vasitoka kumutora serious I think tofana mbomudaidza ouya totaura nawo prophet panapa kuti prophet panoona zvinhu izvi zvakanyatsoomera sei zvinofamba sei because havasi kuisa mazita asi vanoti ivo vanenge vatoona munhu wacho kuti ndiani achapinda pane papo then back to nyaya yatatenda pinjisi sheli and ndichisvika koko kumba one of the guys like the band members I mean not band members but one of the bouncers aifamba natatenda pinjisi one of the bouncers mabouncer mamonya asi mabouncer ndiwayo mabouncer sheli azi nebabouncer mwacho Clint. All right. Clint. He said anzi angakataura kuti anzi angakanyora somewhere kuti ndichafa neaccident. Yeah? Angakanyora bai. Anzi angazi aitotara akatonyora kuti nini mafiro angu ndichafa neaccident. He told me last night. Chirudzi. I don't know. I said why? And Tatenda Pinjisi munhu angambori munhu wekuchechi zvokutodaro. Okay. Anoona kuti chechi anzi akatombosiya magitari. Zvokutongofocasa nechechi. Anenge aitoona zvinhu zvekuchechi something like that. Nganga nechipo chiri paari something like that from I don't know from the way aitaura this guy. Okay. Then I but you know what is right but iye aitotaura kuti ndichafa neaccident. That means saka nyangwe kuri kunzi ndopatinodzoka but still zvinotanza but unongosiruziva rini kuti rini ndopanonetsa because chinotona mwari shelika anongona kupa zvinhu maredos nechini obva akuwanzira date rekufa date of death mwari akarishirida baba iroro tondoseka tisa ndichibuda pana mnhu anotonofa but atoseka naye motokachidzwa nemvura nemvura chaudza but taseka naye olawo kuti atofa munhu adzipwa nesadza ronomedza mazuva esonzi iroro rakatomuraya so zvinhu zvekuti tangoti titaurika tichimbopfuurawo nepapo tichingoonetsana guys tichingoti nematambudziko asi guys tiri paholiday ngatifambei zvakanaka iwo prophet melodic ndakaona kunhama vakasvika vachibata maoko manheru vakasvika vakabata maoko vakauya vakabata maoko vabva vaenda zvavo nemhuri yavo vakaenda mutsikadzi wavo so tongoti aiwa makagona munhu wamwari then on Sunday Baba Shero wachipefuma kumagitari someone came on stage ndobva apa news dzekuti Tatenda Pinjisi is normal munhu yeye ari wrong then he immediately stopped right Sheli auende pamunhu ari kupefoma ari pastage womudza kuti seti yanga ichapera I don't think the delivery of that news at any point could have changed much dai akangomira Baba Shero vakapedza performance yake ozotaura news. What do you think, Sheli? I think it depends nemunhu wacho because depending nemunhu wacho ari kuudzwa news kuti akakosha sei zvakakosherei panguva iyo vanhu vakawanda ndakanzwa vachiti Baba Shero vanga vari mentor vatatenda obviously they shared another relationship iri close and he was not expecting that and andimuri kuona so zvava zviri right vanhu vaifana kungogara vaziva plus to tell the audience that was there vaifana kungogara vaziva zviri kuitika but on the other hand me knowing Baba Shero because Baba Shero is someone who is very emotional okay he is someone who is very I remember 2011 when Dewa died I was at the funeral I was the MC then and Baba Shero vakatadza kana kuzvibata vaichema wanguka it was just that bad vanhu vautochema kutochema kwababa Shero kuti akomana taseyo mana but no but that's even zvakafanana nekuti munhu ari pabasa even wakaenda stage before but even wakaenda pastage Baba Shero vanenge vachichema nenyaya uchiona kuti even pamashows achaperforma mamwe acho kuti vakatora nyaya Tatenda Pinjisi wachatombobreak vanhu vanoti Baba Shero pamwe kwakadhakwa no I know that man very well anenge atori sober but anobatikana zvakanyanya then chimwe chinhu ndechekuti kubroadcasting inini pandaita training ndichitrainwa Sheli zvakafanana nini tiri pakati pepodcast if kumba kwenyu kwakaita breaking news mama wako washaika mama wangu washaika whatever nyaya iyo handifaniri kuudzwa walisi ndichiri paset is going to mess up the whole show
Kanganisa nevanhu vacho vatoterera. So ndofana tosiwa topedza show ndichiseka ndichidini uchiseka indichiziva zviri kuitika kuti it's part of the training. Ndira kudza kuti ndopakaoma broadcasting papo unofana unofana kusiwa sheli uchifara uchiseka trending stories yopera muchifara pamunopedza wozonzi sheli come here. CTA, we just received the bad news. Ranzi mama washaika or something like that. Karema ngondiudza. Azviite. Karema ngondiudza ndoziva kuti nini ndichazviendla sei nyaya yangu. Bozi unoto break. Show yapera ndo patichazokuudza. Exactly. But anakati ma1. Mune manditra udzinyi. Auzuti. Bozi either way hauna chapocha mutsa munhu afa ipapo. Exactly. It's something that we can never change. Zvasiyana nekunzi munhu akapedza set yawo. Kana zvasiyana nekuti zvinonzi sheli mama vadona. Asi vada medical help tokusiyana pamwe kusvika wapedza ivo achifa that is different. Let's say sheli ndiane medical aid iyo is different. Utotsvaga sheli kana kuti sheli ndiyega anoziva kuti mama anorapwa kupi waona kana kuti sheli ndiye ari kuziva kuti mama anobatwa papi kana vambotsika muri kuti chii nemasvikiro akaita saka ini ndiri kuti message yerufu yes yakauya but yaifanira kuzoti yozotaurwa baba ashero vambotiperformei. Remember, there were people who paid for Baba Shero kuti waone magitari. Magitari asina zvakasati kuenderera mberi. Saka dai kunzi news dzakazobreak Baba Shero amboti ridzei vanhu vambonzwa value for their money. At the same time, not kuti tikuti rufu rwangasina kukosha, rufu rwakakosha, asi tikuti rwanga rwagara rusiri kuchinjwa musi upi iwoyo rwanga rwatoitika. Saka taida kuti lisa nhoreba wovha tichibva panapa pamanaka takuenda kunamo hama yedu mwedu atase mweda atisiya mafanzi akasununguka kunochema kuti tapitches andei vanhu votobatana chelo toenda tase kunochema. Yeah, I think that was the appropriate way to do that. Because zasingazoiti kuti if I'm going to show yatosiwa nechi ndio mavonifungira ndikuiteni. But munhu alright ndikupanzwisisa handisi kuramba apo. But ndiri kuti handioni unge zvinhu zvakamboipa stereki kana ndichikwanisa kutongomira zvandandichitoita panguva iyoka peta nditongomira hangu ndiende pasaidi because nyaya yerufuka haisi kids game ndounzwisisa sheli nyaya dzerufu dziri kozi ini munondisiyaka imi mese muri kuziva kuti paitika rufu handiti muchiseka muchitoseka ini ndichibva ruda kuseka nditi imi muri kundiva kuti kari kuboziva here kuti padheni munoziyaka guys nozotanga kuzvifunga kuti saka vanhu veve pataiseka paipe vanhu vaitozviziva wakutanga kukanganisika futi so it will then affect you. Saka muri kuti news ngadzideliver ipapo chingoendesa ishoko ipapo vedwe kunokuka watofirwa ndozvatoitika but kuna nana neti sange inini ndokuti akaudzwa shoko anondofa to collapse anoda kutopwa nemwe approach mama waisa kuhospital zvinhu zvinenge zvakwidza unongori paquarter to unongwa kuexpecta something good or bad but ukangonzika vane bwa vanhu vebp vanhu veshuga avo vatokufira ipaita vanhamo mbiri saka pada kumanejwa mafambiri eshoko. But another sad story that took place over the weekend. Musician Holiday memukudzeichisama akatemwa nematombo kutemana kune nemakeni kuchitungwiza kwakweti complex during his performance album launch ya Blink 4. It's very sad. We do not support any form of violence. And this is one kuchitungwiza ndo kwangu. Why were you doing this? No, it's bad. It's bad. Vanhu vechitungwiza vane munhu wavo vanofarira, I think. But even when wanofarira, is there any reason? Is there to attack musingafarira? I think inyaya yekuti pamwe Holiten akapinda achiti 5+5 vati 5+5 futi vazvidzokorodza futi vanhu vekushingisa vana patience vanhu vakatisati nawo yozodzidziswa medzi panapa but akazongoti hake it's okay guys ndiri kudzoka nemared parade marinanguka akapromisa mafiles kuchitown ina handifunga kuti vanhu vekushitungisa vakatema Holiten kushitungisa kune vanhu vane unhu vane discipline baba I agree vanhu vakabva ikoko vakabva uku ndo vakauya vakatema Holiten kushitungisa kuna vanhu kushitungisa kunoitwa mashows mangani makambodzwa noizi makwetrick mevenue yoyo
akuitike noise kuchitungisa uku kunana uku ndokunoitika nyaya idzodzudzi dzenhingirekeni exactly the violence and but one ameno zvakazongonochinja kwamutoko uku akwetiki but atinai kwamutoko holy Saturday yacho same night akatanga ane kwamutoko ye 2 shows akatanga ane kwamutoko vazonda kwakwetiki kwamutoko akatochimhanya handiti ndo akapefuma ke few minutes apa itodiwa ende taifana naye se ndo vazongojambira munhu vatotase vazobaya Oliten ndechedu ndo vatonakirwa akajambira munhu vabaya kupi kwakutoenda kumba kuenda kupi kutobaya chaiko kuningi kwakwetiki akati achijambira muwani akupinda kuenda kwakwetiki complex kwakazobva ndakatozoti dai holi akatongopefoma hake kwamutoko tatirika takatopedza show zvakanaka asina kuenda kuchitungisa zvake because haana kuzombokupefoma akabva ndakanaka kukanda microphone mucrowd but aivapa kuti chiimbai imimi vacho aisakanda aingovamusi kuda kuti ndiimbe saka oichimba aiwana kuti Oliten ndewangu ndiri kumuchenesa aivapa tese tiri kumuchenesa but the way anogona kuyaka kuramba padaro akatara kuya nered bareta kuchitungisa vanhu uchitungisa hanzi kuya red bareta nemukomana and if you're not careful kuchitungisa ka ukana red bareta kuchitungisa ipi ada kuenda nered bareta not too sure because kuchitungisa kwa kudema I think ane imwe chitungwiza yaari kuona maso make isiri chitungwiza yebi after that incident yaitika ya Oliten some saying Oliten is trying to push his album by any means necessary, so he's trying to get attention because vanhu vakabva vakatokangana kuti tiri kualbum launch ya Blink 4 nyaya yakafushira akatemwa nyaya yakafushira but iye akaramba kuti yaise ndianouri kuziya nematama ndatisa manyanga but people were saying ari kutsvaga attention but iye akazobuda chiti no guys haisi nyaya yekuti ninichi zvinhu ndikutora attention ya Blink 4 no guys atisikuta kudaro but zvakutoita sekudaro manje because inozvi hatichatomboziva tiri kungoziva kuti akatemwa kuakwetiki kwangu nealbum launch yani ya Blink 4 zvealbum mutsve then asi sewikini wakazoposta or something vakati ndafara nhasi vakagona dai vakakatema kumeso kachangamuka kai I'm not sure. He's now so big-headed. He thinks he is now invincible. Close quote. Don't say weak now. Oliten anaumire babo. Akaba responda. Zvanzi, and today when you see me with Sonja, don't complain. kankangoriwo clip back anga clip back echinerera sei ari kuti Sonya dai taura panopisa pa yeah but I think say vakatasira kuti Holy inangura Oliten ndewedanga no kuva mudanga Holy ndiwe mudanga but the thing is I think vanhu havasi kunzwisa Oliten haasi kunzwisa one saka pane kusanzwanana kuri kuitika but ari kutanga neproblem ndiani apa Oliten atikataka propose akasvika bva performance yake alright ndobva atangirwa musindo nevanhu then iye bva adzosera back ndobva adzosera back koma live 100 haanga akuzoita achitraya kuda kuti kujustify kutsanangura nyaya dzacho I think vanhu vangaida clarity takaiona clarity ka anditi haana chaakaita haana pakakanganisira vanhu anditi anga vanongonyarara anonzani Dr. Marambire veve vakazoti mukomana ari kuda management but Oliten manager now Roland Oliten management anayo and Oliten ari bo akadaro uri kumusupport akadaro Oliten ari right akadaro ndiri kuchitaura ndiri pano papodcast ndogara pazasi apo vada kupikisana Oliten ari bo ari bo akadaro pakuti chii zvese zvaari kutoita zviri correct ari right paalbum rake life yake art rake Oliten munhu bo kuva munhu bo tese tinobvumirana kuti Oliten munhu bo but pane pamwe patiri kuti panenge my extremes right ndeipi extreme yakaita hapana zvakaita makamutsamwisa kuchitungisa kati ndikuya nered barret kwemaizvitipana extreme imi maimtemere iviolence ka that's us mana hanzi pacharohwa munhu amene kuchitungisa yaari kuuta Oli hamire kuvhura hombe ainozotoziva Oliten hamire kuvhura hombe akangogara une data ndakamunzwa kwamutoko achiti Ola ari kupi
Ola nemapurisa asanganai wadoga wasangana right akatorika drama aiwa munanake kola achatoda munhu anongosipakwa nohamunzwisisi chete tomudzosa rini kunoko as soon as possible but musunongonzi hola ari kuuya I know kuti pane vakanza vanopinda muchibage vakawanda vanopinda muchibage vanhu vanopinda muchibage kana kuti imi ndimi munopesera mamuchibage ine handipinde muchibage but vanhu vanopinda bcause anenge aine nyaya dzevanhu hola haachike kuti ara mazita evanhu holi anonge aine nyaya anodzitidzisemunhu wese ane dzemunhu wese anoponchuleta vanhu anokuponchuleta holi 10 nene hatinombosiyana 2 gig unoremerwa yeah. Then guys, next week we will be in Blawayo for the ZITF 2025 edition. And as the Ollah 7 podcast, we are saying corporates, whatever companies, we are say this coming weekend, this coming week, we have packages for you. And you can contact our marketing team, Mr. Sheikman Mandishona, on 0774 490 078, 0774 690 078 for more details. Kuti munge muchida kuti tikushambadzire mabusiness enyu ku ZITF, we will be there tichirowa tiriko live podcasting tiriko the Ollah 7 team yes we will be there Madakona Shelly mukana yo ndo mu ZITF munomuona kwa Bulawayo kona ngale we coming. And on Sunday Shelly there was a Doek and Slay in Harare. Event was at Alex Park and it was fully packed, right? Yeah, fully packed, sure. Yakafire. Vakadzi vanoda kufara ndati. Pasina varume tinofara. And the show was headlined by the one and only Winky D. Gaffa. Rakasimudza Gaffa. Rakapfeka pink. Akarwa isute pink. I think pink it was both theming. Thema nemadzimai. Gaffa party. Anoziya zvinhu zvake. Outfit zvinde nemadzimai background. But I want to understand from those who attended vakasvika show. Guys, kana makasvika show tiudze kuti kwanga kamira sei. What are the highlights? Inini ndinotombowishawo kuti ndimbo attenda inonzi event ye. Asi ndiri kushaya mukana nenguva. Where Doek and Slay? Ushaya nei? Dhei racho manje ndinodzokera raita Sunday. Okay. Unongori church. Uri vanhu vaya ndokuchirwa. Andichaziya manje. Vanongotorovha church zveipapo. Zveipapo. Shelly ufana uchinja church. Pane machechi aya anoita masowe on Friday. 2 hours. Kuti ndingokwanisa kuenda ku Doek and Slay. Doek and Slay or imwene na 11 na 12 yapera. Uvoenda kuchi ku Doek and Slay. But I think but ininika let's just talk about the event itself. The Doek and Slay. I think so they did very well coming up with that concept. Yeah, true. It's inokutora mari yega that event here, and so far I think my promoters ga esega one don't go to wow. This was a master. Was my traffic that thing? And it's so unique because there isn't any other event like that. That celebrates femininity and womanhood like that and sisterhood. Yeah. And ndakazofara ndechekuti pa that event haisi kuzongoridzwa nemadzimai chete. Vane varume vanenge vachizoridza ipapo vanofarirwa kuti nemadzimai because madzimai ndo vada kufara. And uri kubvumidzwa kuya nevana. It's not about who is entertaining the people but is but ina hangu I think the one being entertained. Kuti timbonyatsonakidzwa nditi ngavamboita line up ingori nemadzimai chete. Yana Felinandi nanani. Nisha Tees. Felinandi, Nisha Tees, Tami, Shashu, Kiki Bad. Kwanozoita madhudhu alright Nisha. Kwezi ndoda kujamba. Nisha kwanda ana kuona idi dotonga na hope masike. Ivamo. Cause vakauya line up yo gospel. Janet Manyoa na Mama Dokas. Janet Dokas Moyo. Okay. And Janet Manyoa. I think Janet would do. Why are you laughing? How did Dokas? Pane comment ya ndakaona. Yeah, Dokas. Yakaziji. Shelly what time? Anzi. No, anditi Mama Dokas vakanominatwa for ma awards. Yeah. Vanokwaseka. Mazimbabwenza andinazera nawo. Comment section. But it's not as a winner. Azvivatadze but but handiti wakatukwa wapinda mufortune. Imagine. I think fortune yakapa kwamba kwani. Asi tikavawedzera vangu no. Matije? Fortune yakapa kwamba kwani. Kumba kwavo. Uri kuona? Ko pamakatuka zvamakatuka zviri kupi? Zviri kupi zvamakatuka? Munoti finura. Ndotongobvunzo. Because pane pakwoti wandogumbuka tese. But akagumbuka ndini. Dokas akagumbuka ari mufortune. Fortune yakapaka pa gate bag.
Iwo comment yako iri pa comment section. Yakatopereba. Muna astorina data atorione. At least Asha dzangu dzinenge dzaperera pa keyboard. Yeah, but zviriko, se vanhu vana my emotions zvakasiyana but asi vanhu vemuZimbabwe vada kutsiurwa. Sure. Pa comment section. Yeah, pa ina hangu hadidi kutupa kune vanhu vari brutal hayo. Senyika tine dambudziko. Unokunyazoshaya kuti munhu anenge azvifunga nguva izvese izvozvo. Bozi anenge azvikuita akagara padeni akatyora. Mwana ngato arambwa are boyfriend ava kublock. Usaka ndipo ari kupedzera chiva ari kutukira. Munhu zvaita sei na iwe. Zvese izvo ndakushaudwa zvaita sei. Ngati wirirani guys, life is too short. Ngatingodana social media pa atisingatoziva chingoiso comment yakanaka kana ungoregedza kukomenta kana uchingoona kuti zvauri kuda kutaura izvi uriwo uri kuzviudzwa unobatikana chibva watorega kuposta. Even patinoita malive edu on the spot pane first one chamutaura zita rake anenge angorimo ari comment section kungotukirira magesi sanore kutuka munhu wani ene ndikumuziva tichangomuunza kuno otombloga. I think because vanhu vari toxic. Totally ari positive vibe. Not kuti unoda kupula others down. No, we don't know that. That's cyberbullying. Don't cyberbullying you. Don't cyberbullying. Don't cyberbullying you. Unoda kutukirira vanhu baba. Cyberbullying. Totanga dzimwe. Ayo, let's move on Ola. Yeah, but Yaya was also at a Fiesta event. Hey, Yaya the DJ. Makamone angakachena. When I talked to Yaya, I think 2 weeks ago, I did Orlando kutraina kuridza on the decks. Now, pakatoenda ku Fiesta was on the deck. She was on the deck. Chakaturo. Chinogona. Takanotongoita show yeduga yedu isusu yepodcast. Okay. Event chedu. Yeah, on the day. Yes, I think Ola on the mic. Wow. Shelly behind the scenes. We are always behind the scenes. Nigel on the turntables and I mean on the cameras. Ayesha on the as usual. Right? Mamunzika pake pano. Ayesha on the dance floor. Oh yeah, Ayesha ndakamuna chitamba kwa mtoko akarwa chishoti. Shelika. Nigel didn't do justice. Maybe you should have behind the scenes. That was going to trend. Trust me. Asimethias Mary. You. Anoperforma. Chakaipa. Akasimudza pamtoko. Methias Chakaipa. Musutu imomo. But I like the crowd engagement yake. The way I know engage in the crowd. Yeah. But Methias gospel were ndokumbura kubvunza ndakambobvunza musiyoyo kuti Methias uyu igospel we kana kuti ndezvekumpawa izvi matambiro dance. Mathias is a performer. Yeah, true. Chatata kutamba ka azvisi zvekuchechi but boss vanongodziya kabebe vanongodziya but akaimba Methias amukoma Methias tinotenda vanongwire ndobva acho vapinza muchechi zvidhakwa zvese hapana sautamba ndakazoseka mumwe comment section bozi mucomment section manga chataura meme bozi madayati simudza maoko baribariki simudzai maoko saka ndakazoona comment ichinzi maaerobics vanhu vaoneswa moto vapinzwa maaerobics kasina kuziya but I like that chaunacho padiki but that's good for the show, you know. Yeah, true. Ufana kuperforma ka usiri kuengage nano wacho vanhu vakangogumba chamba kwakutasa so kune vanga vasiri kumuziya Methias Mary isusu takuudzai panapa Methias pamutoko apa this is an endorsement. True. Methias Mary for every concert. Tona mudaidza erikati ndabva ndangotora mukana nokutenda zvakare reGiant Petroleum tanga tiri isusu the official media partner as well kuGiant Petroleum paivhurwa kwamutoko new garage and I think makaona online maroira teta basa redu mana vairowa basa cameras behind the scenes. We can also do that kuma events ava zhandisheli michato we can come and cover your weddings kana kubasa kwenyu ma corporate events enyu mudati tiri live stream tonyatsorowa television thing we can bring birthdays as well my funerals chetolo cover funeral yese we can come with our gear equipment everything is there toyatorova satangotenda Giant Petroleum for trusting our services and takachimhanya zvakabuda kwamutoko and we also the ones who planned the whole event, so we can also do event planning for your events, right? So guys, and let's talk about the top 5 trending
songs on YouTube currently. There is Dorato Varwa by Donata Kelvins. That's on number 5, right? Pani party and offer. Yes, Murima player. I was going to I was going to send another. I was the. Ane mashoko ake mus. Aipa ndo pandikufarira. Asoba kangano. Ndikupazia ndichakuridzira ikatango kana. Then on number 4 there's Adamaka Dembo. That's Nisha T's. Yeah, Nisha T's is doing very well. She's number 1 on Star FM. I listened to this. I mean, this other day. And also number 3 Kuda Chillmaster. Chillmaster, you know the Kuda. That's number 3. Number 2 Propaganda Winky D. This song was released like a couple of weeks ago, right? 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago, but it's already on number 2 on trending. Then Oriano featuring Spirit Zampele. I think it's his time. It's his time, Oriano. Oriano mna 2020. Yeah, I think it's his time to shine. He should use this time wisely. But unazi music Oriano anogona. Domfara. Yeah. But ngasa manyi kuti zvonizvo adropa song anditi yiteta yiti isati atopera kunaka obati kandira imwe oboti urusachidza kuti ngape kamukana ngamboti kuda unotonhora ubva abuditsa imwe ubva atiburitsira imwe gozi anopedzera kuti pakurirambodza handisi kuti atore time yake ngatore nguva yake because takatozviona kuti Oriano unogona ende anotogona saka usamhanyako tiripo isusu. I think it's a very good idea, advice as well to Oriano yauri kumupa. I know you watches this show, so one of the things there's a good music zveshuwawo aidi kuti naswabuditsa mangara you end up releasing bubblegum music. Bubblegum music, it's sweet today, the next day it loses taste. So I think shelane point nemagonero anata Oriano adakuramba aka maintainwa. But there are some people who are criticizing Oriano for copying Ja Praiser. Some they are saying he's Ja Praiser everything, the sound and everything. Some were saying some are suggesting that Oriano should now change the sound and be himself. Could achitore side rake chajaro now that one wakumuziva. Side rake nderipi. But my question as well. Because in kuchoro ndaingokopa ndakatopasa kukopa kune basa re. Unoona kupasa pakukopa nditika over pasa exam but I say exam roda kupaswa. Unozoda kuenda pada real practice isisine nekukopa manje. But side rake Oriano nderipi. Yeah, that's my question as well, Shelly. When people say trakona side rake because isusu maybe it's because sometimes you start interaction na Oriano kuti ndinzoti paanotaura just a normal conversation when he's not singing anonga achitaura sa Ja Praiser rakati sa Oriano antaura sa Oriano. No, but this song pakukopa panonzi kukopa because kune voice kuti ukateerera munhu ukazoti uyu kayo pakutaura this is normal voice rake anozochinja kana akuimba zvekukopera ka zvinopera kana kuti unozvikanganwa uri pakati pekuperforma but Oriano haasi kukanganwa. It means kuti ivoice rake but munhu akangoinspirewawo na Ja Praiser, so to say kuinspirewa ndoni chinhu chakashata ino kuinspire hakuna chakaipa kopa kwacha unoshata but pane nyaya yeoriginality, being yourself. No, but this song that we're talking about is Zampele. Yeah, it's different, right? In a different vibe altogether. And I don't think we have any artist in Zimbabwe who has done something like this. This is something new. This is something original. Saka ama critics daimambotimirira. Yeah, these are the criticism. Yetichona ma comments evanhu vachitaura, but I think in nangu I believe Oriano is talented. I even heard Ja Praiser this other day commenting and saying he's good. So when you hear Ja Praiser saying that, it means he's doing very well. Yeah, he's doing very well. But tungoti kana kuri kunzi zvechokwadi ichokwadi chokuti ari kukopa. Aiwa hapana. Vanhu takutomuziva. Aiwa Oriano anotongozvigonera ake. Pakada kupinda nyaya dzakadafa nedzo kunona who's this guy? Baba Troy. Yeah, some saying Baba Troy anakopa Ja Praiser. He's there. Oh. Yeah. Munhu anokopera zvataura kuti dai kuri kunzi munhu anokopera ka. Sheli. Saka tukuri Ja Praiser anonwa nemabvoice akafanana naye vakawanda. Hanzi Ja Praiser rato genre ka. Because there's so many young guys who are coming. Kuna Ja Praiser, kuna Oriano, kuna Baba Troy. There's this other guy nakanga tsara yake man. Ayeka na nesho anenge achita maoko kudai so anenge achitotedzera zvinoita Ja Praiser zviyazvi. Azan Bontoman. Rukangano asi should be Bontoman or Bantoman. Ngavasiyani na. Anorova sa Ja Praiser as well. But this guy young brother ya Killer T.
Like iye achindoza kuti nditori young brother yakila buda ndibudeo bantoman ndakanazara I think kuzoziva kuti buda asi ati nditori young brother yakila so anorova pachijapraiser as well so japraiser akainspire wakawanda yatozvare tichiri panyaya yajapraiser wacho album launch musi wa3 anzi abuda wane matickets ndini mukudzei ndati album launch musi wa3 mukoma keen alright ngatikumbire matickets mukoma keen najuao simbi limbi namukoma japraiser I know munofarira chirongwa anditi muri kuonawo mahara handiti for free handiti tiri kukumbirawo chikwata muri wangani guys ine ndibvise ipapo ndakatotenga rangu shela akatotenga asi munogomupare +1 yake toda matickets at least mungatipo 5 matickets ekuenda kushow abuda hanzi abuda inonzi ndini mukudzei what's this abuda thing matickets kabuda matickets abuda amakabudisa iyayo imboti paiwo dai matipo matickets chachikumbiro toda kuya kushow T4 toda kuza simbisi T4 what titende okay muri slow ndazambotidza boso nhasi asi baba harare vada kutsurwa vaida kutsurwa baba harare vaida kuchekeresa mufano wangu hanzi ndianenge achiridza kabhosvo hanzi ndianenge chipopopokuseri koko but let's all go and support japraiser on the 3rd of May as he releases his new album ronzi ndini mukudzei let's go and support japraiser japraiser is a good man, trust me. When I say good man, he called me when I was going through the most. When I was like, things are not well. Look, guys. Trials and tribulations. Yes, exactly. You got it. You nailed it. Trials and tribulations. Japraiser called me. Ollah, my brother. Are you safe? Are you okay? Chichuguneta, how can I help? so makadi kuti zvinzvo the only help you can give me ndekutiendai kupodcast munoona sheli mova mangoona kuti maupedza zvinyikoko kwanditika but he called me thank you japraiser zvinhu zvakangondiitira zvakanaka pari panyaya dzekukumbira ndada kuisawo chikumbiro changu naijo kumbira mukoma mukudzei ndokumbirawo mugondiridzirawo wandakada musi wa3 vanongoiridza kana paplaylist ndo favorite song yangu yoyo hauna kuti update akayo crew kuti what's happening wawakada ndiani uri kuda sheri iye munhu wangu wandakada anonzani mutupo mutupo tipe mutupo mutupo ndaansandaningirina asi wacho ausikuziya mutupo ndauziya unotenda uchiti chi unoona ngoti dana nzadzi yako kapa mutupo watichiko unotenda uchiti chi anti munhu anotendwa nemutupo madyiro here matema here ndimurozvi here nyaya yacho inenge yakatogauke nyamziwa bonga mofu aiwa chiwa chatibweke aiwa tikutaura zvemutupo ndiani yeah guys all right, it's okay. On Sunday, the Zimbabwe Republic Police in Brightbridge acted on received information and arrested Immaculate Chikara for unlawful possession of unregistered medicines at Zim bus terminus. Police recovered 1,496 by 100 ml bottles of Bronclear, Bronco, syrup, and 9 boxes of smuggled chicken cuts. Why chicken cuts? Anotengeswa nyama inofanira kumbotanga enda process yekuaprovwa chichi so if kana yanga iri legal uchiuya uku isina kuaprovwa ndo nyama yaya munotengeserwa yakachipa koiye kuzoramba yoda kusmagula mabrongo iyi mabrongo achingorora pachismagula anditi achingoenda achingopinda avamira and they always find ways dzekuti atouya ine I think vanhu vai vanobatwa nemadrugs ka vanhu vainge vambonyatsosungwa chaicho mwana wanoda kuti apenge that's true maproblems amunenge muchiunza mudzimhuri dzedu nekutengesera hanzvadzi dzedu nehama dzedu madrugs amusi kumanzwisisa imi and we always say no to drugs guys we always say no to drugs
and hazvina kunaka. And also this week but panyaya dzemadrugs idzodzo kune vanhu vanotozikanwa vanotozikanwa kunzi apo pamba apo panoitwa zvemadrugs vanozodii vanhu vose vasingambobatwewo. We don't know, is it about catch and release? We don't know if it's about vanodhiza or vakuzenda team racho or we have to find out. Ngatibatsiro zvinoitika panyaya yemadrugs is ukabatwa uinawo ndokuti unzi une mhosva. Alright, kana usina kuti apo panotengeswa madrugs polisi ikauya ikasecha ikamashaya aimashayi aimashayi vanhu vanotopinda inini ndinotoziva pane kumareni kwangu inini pane pataitoziva paitengeswa madrugs vanotopinda chavingwa nepolisi wanzi tiudze iweweka kamutsiuriro kacho kandati kandabva ndavhunduka ndati paimbotengeswa apa chatengeswa tatoziva kuti vanotopinda nditi votoona ninge chichi pamwe pacho vanhu vacho vaitopindira vachida kutosunga aitozouya otonditsvaga kuti shashombo ndipo mbichana ndinovhara nyaya iyi ndogona kutoitaura ka makandiisa pakamera munhu aitouya toti chimbondipo mari mbichana ka ndimbonopa mapurisa aya vabaye abatirwa zvinhu. Saka uri kuona kuti pane kakudhiza kane kachiita se kachiitika kana wakasiri right. Nyaya madrugs inorwadza guys. But nyaya yacho inorwadza because hama dzedu dziri kukuwadzwa nenhingiriki nevanhu ava vanotengesa manhingiriki because imi mukabvisa vanhu vanotengesa ka hapana kwaanoenda notenga. Silent killer akamboti musanisa ndindireka sachet sungai nemabhagidhi vari kupinza zvinhu anzi kwazvabva makatistavhisa kwazviri kubva ina mbonzondiresa sachet haumuona chinotenga anotenga so zvinhu zvokuti zvoda kunyatsoongororwa pogadziriswa kuti our society nevapanha vedu this new generation iri kura yakarembera yakadhakwa the next generation pakashata kudzedzereka nyaya yemari yakaoma. But anyways, Zimbabwe is celebrating 45 years of independence, and this year's edition will be held in Midlands Province, Panembudzi pa Gokwe North. Uhuru 45. Yeah, I saw Sulu is performing there, Peter Moy is performing there. Who else? Chillspot family. All your favorites, guys. Yeah. Celebration yenyika. Yes. Saka guys, this time Panembudzi ari patukuti tomonosfara tiripo kugala futi atidi vanozoti bhazi hanicharivoni munhu gara wakatarisira bhazi rako kuti mafambiro aya kwete zvekuzobuda makutanzanzi. And also, as usual, this year's edition is brought to you by Ministry of Information, Publicity, Broadcasting Services, and plus publicity. Yes, ndo iri kuunza this program as well ku Gokwe Nembudzia. Okay. Takaenda. Then would like to applaud the Zimbabwe Football Association for the effort in making sure that the National Sports Stadium is worked on. The progress is highly recommendable. Shelley, did you watch or check out the new Mawexar about National Sports? Yeah, I did. I saw some updates. What's the latest? Vaenezvakisa mabucket seats vari kufamba nendima ground racing. Socially, does this mean kuti tichaonawo kana kachance kekuti one of the World Cup qualifiers toiona padeni? Ndo pane nyaya kutoti next games edu I think against Rwanda and South Africa home games tofanira kutotambira kunoko ende tingafana. Saka mabucket seats ari kusuka ground racing or VIP jet? Ground seats anofanira kutoiswa ground racing. Okay, because takaona kurufara ari ku VIP VIP ndokune mabucket seats. Yeah, ukarusa ground. So this time akakaza ground race ndikatwa ndogarawo pa bucket seats. Yeah. Kuti zvinakidza. But the idea yekuti games edatambirwa muno, I think it's a very good idea. I like that. We have been starved as football fans. We have been starved of seeing the Warriors in action live. Mwana pa TV tunaende kunenge kwakatozara. Yeah, and plus zvinonakidza kuti game temberi pa home vanhu vachimbonyatsoona zvifamba home advantage. Yes, you know how in America vachita mafootball yawo vanoita halftime show. I think this one we must have a halftime show. Exactly. Pa halftime show Enzo Ayesha Kileti kana Matthias Mary
Matthias. Animamsimbiza laphi. Wathi akumsimbisa zvekubhora isu. But Matthias anopinda. Aya wathi nonetha. Isaitami moyo. Isaitami. Yeah, on the other Kiki. Isaitami Kiki Badass or Mazoritaura. Amara Brown. Oh, okay. Amara Brown akamboita ku Cyprus. Akatomboita Amara Brown ku after me. I think was it in Cyprus or something? But varipo nezvitami. Amara. Ari paJoza arongokwira ndiga kuti 1 hour flight 1 hour 45. Atolenda pa home. Tami Na Tami but Tami ani energy. Tami anoyaka pa bump shot. Anopedza. Tami anoyarachi? The bump shot. Tami. Ayo tuda shot rekwanisha ndora tunoda pane vayenzi. Omberere. Abanje wainzika wakaona Tami ka thick thighs what they will just you know what I mean. No but Tami ndiye munhu wacho is selling point. Tami is a selling point. Kuzimba ma1 iyo ukanaona Eritrea kwake kunobudzwa mwana dzimwe pombi dzekutika munofoka kuti nyika yese yakanaka but pakuisirwa munomangopuwa mafesi baba saka isakati seochi vanhu chagadzira line up then tozoendesa kusifa plus tisautoironga hanti ngavangoza kuti kuzimbabwe kuti vanhu vakanaka boys isai vanhu pamberi apo mazvona miss red motor MC right zvekutengesa kezvo guys handidi kuti mutambo iri guys bora mutambo kuda kuti isai face apa miss red paMC Tami performing manje chinonetsa Kiki kana kasaperforma anongofana kupfura achifamba Kiki ndiye achapinda neflag yeZimbabwe right anofana kwamba bar to bar ukunzwa kamera yakazuma naijo papa unofana kadaiso kamera ne drone even ishaza drone Kiki achifamba akabata flag mureza wenyika manje kuzvinhu zvekunana bhora because type dzinoenda kubhora dzakawanda dzacho ka ndana naichiwa wewe kunana wekuchi pedza yako wekuchi ndaona warowana naiti ndipera mushi pafana ngoyapo vanhu vanosimudza chaunga ana enzo ana even kana gafa kana wingi D wingi D mune matopedza ground over ngovharwa zvatoperera ipapo ndaona taenjoya saka zifa tipei basi japreza na wingi pasaidi zvaperera ende vakomana vacho vanofanira kubva wawinawo jani song yemawarriors yari vaimba musoni sona chichisa waize song yemawarriors ani song yemawarriors imi ani song yemawarriors japre Ayesha watengwa ere anenge atengwa uyo anenge atengwa Warriors z2006 aiwa anayo song yajapreza song yakuimba ndoyetemena Charles Muhlauri unomuzera yena anonzaniko uya yanga ari murefu so pane imwe nanayezuro munyandoro imwe tournament yakati ichiko AFCON here yekutunisia yandakambona ndopandakatanga kuona bhora ipapo kudhara ndopaimbwa iyo Warriors saka taudawo japreza nenyowani it's not really new but I think akairelease 2-3 years ago saka inodiwa iyo tovataita mangida so shall you give us the updates the Castle Lager Premier Soccer League yapina week 7 this time tell us about that team yenyu yakaperformance yako this week which one team yenyu which team every weekend munogara muchikangana no I only support Man U right alright ndafunga pangu Man U takazobatwa zvedu for one zvinofamba zvakanaka zvagara zvinofamba zvakanaka basic we are fighting relegation nyaze relegation murume anosapota Man U ka mubatisise because they loyal they're loyal especially this season kana akaramba neteam yake tiri patient futi mbate zvakanaka patient enough right so yakamira sei fixture match day 7 fixtures we have Greenfield versus ZPC Kariba Greenfield Arena so Saturday 19 April then on Sunday we have Manika Diamonds versus Tewan Sakova Stadium Triangle versus Ziada Kibo Stadium Caps United versus Bikita Minerals Rufaro Stadium magames ayantangana 3 ese 3 p.m. Okay. Yes. Then on Monday we have Chicken Inn versus Simba Bora Koluveve Moz versus Dynamos Ngoni Stadium so Moz will be playing their first game per home
Okay. ground roll ranga richigadzirwa. So vari kuhosta Dynamos kunonzi kunoton kungoni stadium sabai pakazana panenge pashinakidza sepawo mudai. Then we have Gokwe United versus Renthouse Battle Stadium. Scotland versus FC Platinum Rufaro Stadium. Ngezi Platinum versus Highlanders Baobab Stadium Ngezi. All right, ndoma fixtures that's now week 7, right? Yes. So guys, let's go and support our teams and let's support local. In as much as nichifata zvangomani you, I think tifana kunge tichisupport zvakare ma local teams. You know, tichitotenga even merchandise, ngatitenge majezi. That's how we can also support these teams. And is it majezi akachipa here kana kuti vane muZimbabwe ndo vasinojera kupfeka local kupfeka ningirike because munhu anoenda notenga jezi remanu $30 exactly obva complaina jezi Dynamos rikunzi $20. Yeah I think maybe nyaya quality futi nekudzikisira nekutongodzikisira zvekumba kutongodzikisira zvekumba kungonzi what ndechekuZimbabwe look everything tongodzikisira ndokumbira ndobvumidzwa here kukumbira muthu anoda kukumbira majezi kunani kune mateams. Okay. Hey, every team that's watching right now, please chimbori images so that we can put on topfeka panapa ringari Scotland, Capes United, Dynamos, Highlanders. Atina ma teams that it will be very ina Dynamos and ready. No why? Imimi tipe images kuno topfeka to support my teams yenyu tripan pa podcast yenyika. Thank you so much guys for watching. Until next time, we are back again next week. Shali next week. Next week. Tichava padzese dzinenge dzaitika kuzitf. Yes. Exactly. And also we want to say guys, move any Easter yakanaka akona kumhanya pa road. Please Good Friday chichima wiki renyu garifambe zvakanaka wiki renyu roro. No drink and drive, no texting and driving. No ngatite chinhu 1 panguva iyoyo tisangane tese tiri vapenyu patinodzoka. Bye. Goodbye.